All the senior leaders of industry and government agencies and professional leaders from the medical communities are all present here. And we believe this today's meeting's deliberation will be very helpful in charting out the plans and the way forward in the future. So I take this opportunity to invite some comment from our Vice President, Bangladesh Association of Pharmaceutical Industries, Mr. Abdul Muqtadi, to kindly enlighten us about some development about the industry and also the future potential of the pharmacist in the hospital sector. Mr. Muqtadi, please. Assalamu alaikum. I thank Mr. Musaddiq Hussain for giving me the opportunity to speak in front of such a wonderful gathering, especially attended by very high officials. We are grateful to our Madam Speaker of the Parliament for her graceful presence to this particular occasion, and also honorable ministers, secretaries, and very high officials, government officials from various institutions, and our teachers, especially Anil sir, who taught us from the very beginning of our career in the pharmacy department, almost like 40 years back. So we are very lucky to be present here, and I thank Pharmacy Council to give me this opportunity to speak in front of you. We all know that pharmacists in Bangladesh and pharmaceutical industry is almost synonymous. But the role of pharmacist, as has been explained during the last presentation, in hospital settings cannot be denied. And today we have such an important government officials, and we have our Honorable Health Minister, Honorable Health Secretary, both of them are present here, including also the Honorable Minister for Administration is also present here. So this would give us an opportunity so that they can actually make certain inroads for the pharmacists which are lacking, severely lacking in our country. If you cannot employ the hospital pharmacists to all the hospitals, we would urge upon you to at least employ pharmacists in the big teaching hospitals, from where the evolution can take place, so that the pharmacists can actually start learning in our country setup how to move forward. So this is extremely important, and we are actually looking at you to take this positive step, first step, so that you can actually employ the hospital pharmacist in all the teaching hospitals, whereby the pharmacist or the evolution of hospital pharmacy can take place in Bangladesh. And this is, in today's connected world, the role of pharmacist has changed significantly from the day when it started almost like 100 years back. At that time, dispensing of medication was something very important. If you go to North America, you will still see most of the products are dispensed in big bottles where it is being dispensed to the pharmacy, to the patients. But in our part of the world and most of the Europe, this has come into unit doses. I mean, almost like in blisters. So the role of pharmacist has changed, and we would like to put them into the right role, which is going to contribute to the development of our nation. So you could see their role prominently to be present in hospital setups and also in industry. And since you are also taking initiative to revise the curriculum, I would strongly urge that strong focus be given on development of hospital pharmacy and also industrial pharmacy. And the industrial pharmacy nowadays covers a wide range of subjects, which is another topic of discussion, which we have discussed earlier. Also sitting our teacher, and also sitting with me, our policymakers, teachers, and others. Assalamu alaikum. I like to give thanks to the organizers for three reasons. Number one, it may be delayed,
but we could sit together to begin the work to make a policy. Number two is that the very important personalities are here today to hear and to give their opinion and to make a guideline for the future working policy on this issue. And number three, we could sit with many teachers to hear from them also. So with these 3 points, let me, if I want to say about this role of pharmacists in the hospital setting, GPP, good pharmacy practice. So if we want to say, then we want to discuss this on international background, in the national background, in the hospital setting, what is happening, and number 4, non-hospital setting in the pharmacies. So first of all, if we look back at the international level, so the first role which was played by World Health Assembly in 1986, and they decided to make a policy with 2 consecutive meetings in 88 in New Delhi and in 1993 in Tokyo. And they adopted a strategy for the use of pharmacists in the hospital setting. Pharmacists in the future. So we have the kind presence of Professor Dr. Mohammad Shahidullah Shankar, and I would like to request you to kindly give your remarks. Thank you, Mr. Musaddek Hussain. Honorable Chief Guest, our Honorable Speaker of Parliament, Dr. Shri Sharmi Chaudhary, Honorable Health Minister, Mr. Jahid Malik, Honorable State Minister for Public Administration, Mr. Dr. Hussain, Honorable Health Secretary, Mr. Asad, our learned Professor A.K. Chaudhary, and Honorable Guest of Honor, President of Bangladesh Medical Center, Mr. Gandhi, and distinguished participants. Assalamu alaikum. Undoubtedly, today's meeting or this dialogue is very important. Dialogue on good pharmacy practice. Because unless there is good pharmacy practice, there is no good health service or medical service. So this is very essential practice in health service. You all know, under the able leadership of our Honorable Prime Minister, Bangladesh achieved a lot. A single indicator can say this thing. You all know our present life expectancy is 73 years. This is not being achieved by only giving health service from doctor's side. Rather, this is the sum total achievement of our national advancement, including health. Because we have seen the presentation of Dr. Clara and WHO, the Director of Bangladesh is also here. In this last 100 years, there is tremendous development in a quantitatively, because life expectancy is now 73 years. And one of the major factors here is the development of modern pharmaceutical products from 1940s to Fleming, the penicillin discovery, from now on biologics also in the field of therapy. But the success of the therapeutic success of any disease, of anything, depends not only on the physician, not only on the drug manufacturer, not only the pharmacist and all nurses and everything. It is a comprehensive and collaborative approach, therefore which this advancement in pharmaceutical sector, in our medical sector, in everywhere are happening, and WHO is working on it, and accordingly the Bangladesh also is working according to guidelines of WHO to improve the good health and well-being of our people of Bangladesh. So, for comprehensive and effective therapeutic failure, WHO has certain, not now, in 1975,
the rational use of drugs. There are tremendous drugs, so many drugs, but these good things are using irrationally throughout the world. For that reason, the concept of rational use of medicine has come. And in 1977, essential medicine drug list of WHO first started so that kind enough to participate in these important discussions, and we hope that in the Parliament more and more discussions will be taken place on health, so that the people of Bangladesh get benefits of health, particularly the universal health coverage, on which important discussion. I'd like to say that the Honorable Health Minister, since he has taken responsibility as a full Minister of our Ministry of Health, actually she is giving all the time, maybe very little time out of 24 hours he spent for sleep, and rest of the time we always actually consider that how we can actually improve the situations of health in the country, as well as not only product supply in medicine as well as building infrastructure. So only day before yesterday in the ECNAC, you know that actually the ECNAC has decided by the chair of our Honorable Prime Minister that there will be 8 new cancer hospitals in Bangladesh, which is actually presented in the election manifesto of the government in 2018. Actually, during 16 to 22 April this year, with the initiative of our Health Minister, we organized a week-long health service week for the first time in Bangladesh, National Health Service Week, where our Prime Minister was the chief guest in the inaugural session. So during that week, actually one important component was patient safety. Fortunately, 17 September, just 3 days day before yesterday, the entire world has first celebrated the World Patient Safety Day. And this has been introduced in the last World Health Assembly by the World Health Organization. And among many countries in the world, 194 countries in the world, Bangladesh was one of the also countries who celebrated this day, I think, with important gatherings, beginning from national level, and divisional level, and district level, and local level. That is the first time we held in Bangladesh. Why I am raising this issue? The global data say that worldwide 134 million people actually they suffer from some kind of actually treatment error by medication, and out of these 2.6 million they offer. Most these days offered in the middle income and the low income countries. And actually trillions of dollars are actually wasted due to disability or other deaths or other types of actually problems out of the actually patient safety issues in the developed countries. So we can imagine that actually what are the laws in the middle income countries and the low income countries. So the patient safety issues, one of the important elements of the patient safety issues are medication. We thank Dr. Clara Pisotti that actually she has given a very important presentation on this, and we came to know actually what are different types of medications or what kinds of precautions we should choose to prevent this kind of disease. And I thank especially WHO to join its hands with the Policy Council of Bangladesh to organize this important meeting. I think henceforth more and more discussions will be taken place in Bangladesh. So one thing is very important to mention here, that from actually deliberations of Mr. Muqtadi, we came to know that besides industrial pharmacy, we have got another component which is hospital pharmacy. No doubt there is availability of hospital pharmacy in Bangladesh, but this is limited only to dispensing medicines. So actually we have discussions from BGHS, and I am the member of Pharmacy Council in Bangladesh, and our Secretary of Service is the chair of this council. In this council, we discussed that the pharmacists in Bangladesh, they should be engaged with the actual medication team, the doctor's team. We are discussing this, and I think these discussions today is a very timely discussion, and we will actually take this discussion to a fruitful outcome. And that will be the future outcome of Bangladesh health services. This will actually contribute to improvement of the health service in Bangladesh, for which we are actually struggling. So with this, I hope that actually these discussions will be effective, and actually we will find the results in the immediately and also in the long run. I thank you so much for inviting me. Thank you very much, Professor Dr. Abul Kalam, for your very important remarks. Especially, Director General Health Service is the key organization which looks after the hospital sectors of Bangladesh, and with his leadership, we believe that we will be able to engage the graduate pharmacists in the hospital in the future. We have now the World Health Organization representative, Mr.
Bardhan John Rana, and we would like to invite his kind remarks on the occasion. Thank you. Honorable Speaker, Bangladesh Jatiya Sansad, Dr. Sharmeen Chowdhury, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Mr. Zahid Malik, Honorable Special Guests, Guests of Honors, ladies and gentlemen, good morning. Thank you for inviting WHO to collaborate in this important milestone event, conducting a policy dialogue on good pharmacy practice in Bangladesh. I join the Director General Health Service and all the other previous speakers in thanking Madam Speaker for putting so much emphasis and importance to this issue and subject, and taking it personally. And special thanks to the President and Vice President of Pharmacy Council of Bangladesh for initiating this important and timely dialogue on a very important issue which is pertinent to the health of the population. In Bangladesh, it is a matter of national pride that approximately 98% of the medicine needs are produced locally. Access to quality pharmaceuticals products are key drivers in seeking universal health coverage, a priority in Bangladesh and many other countries. However, out-of-pocket expenditures on medicine in Bangladesh is high. Measures to address this may include development of pharmacy practice, especially in hospital setting, to increase efficacy in procurement, provision, and use of medicines. My colleagues from the regional office presented technical perspective on good pharmacy practice in hospital setting. Following all the very informative slides he showed, I would like to emphasize that medicines are an essential and critical part of health service in all cultures and society. But there are often gaps between the potential benefit of medicine and their actual efficacy in practice. The reasons for this gap include problems with medicine selections and doses, improper administration of medicines, lack of adherence by the patients in prescribed treatment, medicine and medicine food interaction, and adverse medical events. Dr. Clara also mentioned that there are serious cost implications associated with the use of medicine and problems arising from the use of misuse. The cost of the problems with the use of the medicines may sometimes be equal to or greater than the cost of the medicine themselves. Managing the cost of medicines is critical to making the best use of limited resources to maximize health care for as many people as possible. Pharmacists are specially educated and trained health. Our special guest, Zahid Malik, MP, Honorable Minister of Health, and Mr. Farad Hussain MP, Honorable State Minister for Public Administration, and our President of the session is Mr. MD Asadul Islam, the Chairperson, and also the Secretary of the Health. I don't want to take much time. I'm feeling exalted because this is the seed which I have sown along with the Harvard professor, I must name, Steve Sumarai from Harvard, Ross Beckman from Harvard, Richard Lane from Boston University, Goran Thompson from Karolinska Institute, Sweden, Santoso Budiano from Jakarta University, and Kumut Kafle from Tribhuvan University, Jono Quick from MSH, and Hans Hogersel from Netherlands. We worked to develop a pharmacy practice guideline in '89, and that has come true now. But many other countries have established those things. Why it is important? Important is pharmacy practice requires that a pharmacist's first concern must be the welfare of the patient. Doctors and pharmacists, and
other health support personnel. The target is to improve the quality of service and provide the service to the people, those who are at need. So, this is the pharmacy, practical pharmacy practice in the hospital. So the target is what? Players are many. Doctors, pharmacists, healthcare assistants, nurses, and last night our Prime Minister was stressing that they're going to bring a lot of nurses. There's a scarcity of it. Pharmacy practice requires a supply of medication and other healthcare components to the hospital, ensuring the quality of that. The pharmacy comes here. The pharmacy practice requires the integral part of the pharmacy contribution for the promotion of rational use of drug. Doctors prescribe. Sometimes they prescribe polypharmacy as well. But I don't argue or contest their knowledge and wisdom. The world is so big. The diseases are proliferating, and the drugs are coming out in the market. So, say the Pharmacy Council President and Vice Chairman, and all of my students, most of them are students, Mozambique has taken a brilliant idea to improve the whole healthcare system. And here, I see he's here, who is my favorite student. Mozambique is there, the leading pharmaceutical manufacturer by all standards, the global standard. I see Dr. Chaudhry Mohammed Hassan, who is the Vice Chancellor of the University. I see Dr. Shikis, who is the Pharmacy Council, Pharmacy Chair, and I see my student, Dr. Rama, the Dean of the Faculty of Pharmacy. And here, all have come together to deliver better healthcare service to the nation. We are prospering in all areas. Why should we lag behind it? Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much indeed for your kind words and especially your guidance and directives related to this area. We are very honored with the kind presence of our Honorable Minister for State for Public Administration, Mr. Farhad Hassan MP. And we will now request him to kindly give his valuable remarks. Actually, this is the department which approves the number of manpower in the public sector, and his kind presence demonstrates his keen interest to improve this particular sector. Thank you very much, sir. Thank you very much. Honorable Chief Guest, Dr. Shinchani Chaudhary, Honorable Speaker of Bangladesh National Parliament, Honorable Minister for Health and Family Welfare, Honorable Professor Emeritus, Dr. A.K. Ajay Chaudhary, respected Chairperson of this session today, our Health Secretary, Mr. Asadul Islam, also President, Bangladesh Pharmacy Council, distinguished guests. Today, program is really very important, and that's why when I heard about this program or policy dialogue, so I felt very interested to come actually to hear the comments of the distinguished speakers. Actually, it is high time to think about improving the health services in our different hospitals. And we have to think and rethink about the improvement of the quality of services. We usually see the problems and the dissatisfaction of the patient when they go to the hospital to take
medical services. It is the reality in Bangladesh. We have to think how we can improve the total services in the hospitals. What are the problems usually seen and found there? The problem, first problem, which I see as a member of parliament, being the head of the committee of my local hospital for 250 patients, I see that the management is the problem actually. And the policy and the system is also problematic in a hospital. But we have to find out the solution. Solution is not that much difficult actually. It's very easy solution we have. But we have to formulate the policy in our health sector. Bangladesh is heading towards progress and progressing day by day. And we are moving very fast. Now we have to think how a better management can be established. If we divide the hospital services into several parts, first we think about the diagnosis part. It is a faulty one in the hospital because we don't have adequate number of technicians. We are not still thinking about engaging the biochemical engineers in the hospitals. We have to think about, we have to form a new policy to employ the biomedical engineers, because two of the universities are producing them in Bangladesh. The MIST and BUET also are producing biomedical engineers. Our technicians are not that much eligible to handle all the machines, and that's why the doctor is getting misinformation from the diagnostic reports. The first mistake is being done there, and that's why the patient is not getting what he wants to get. The first thing, we have to ensure quality services from the diagnostics part of the hospital. The second part is the role of the doctor. We have very good doctors, but if the doctors cannot get the proper report from the diagnosis one, he will write wrong medicines for the wrong disease. But when the doctor prescribes medicines, the medicines are not kept in good storage environment. That's another matter, which is very important. So medicine is not functioning well for the patients. So the three things is very important. The diagnosis part, diagnostic part. The second one is the role of the doctor to find out or sort out the problem the patient actually has. And the third one is medication, but the medication and the dispensing of the medicines are not properly done in the hospitals. That is another problem. Some of the problems we have already seen in the video clips. I don't want to disclose the name of the hospital. Once one of my patients got admitted there, a nurse came to inject some medicine. But actually, when the patient asked him, what is the medicine he had brought, actually, he found that the nurse came to him
mistakenly with some medicine to push or inject, because the nurse was to go somewhere else, to another room, but mistakenly he came to the patient and she attempted to inject the medicine. Another thing, recently I have noticed in my local hospital, the government has supplied some medicine, but for 2 days the medicines are not found actually. At last, the superintendent of the hospital started finding out the medicine. Lastly, he found it in a wrong place. Some injectable medicine. It should be kept in a very, very sensitive place, in a very fixed temperature. But actually, I don't know what has happened to this medicine or quality of the medicine. So it's really very important. I don't know, here there are many reputed doctors here in the panel today in this session. There are many experts here, but we're really in not a very good position in terms of ensuring quality health services in Bangladesh. But we have good doctors, we have got good actually nurses, we have good buildings, we are investing a lot of money, the government is trying to do a lot, but actually the outcome is not actually satisfactory. So today, just coming here, I'm really very happy to learn a lot of valuable things about health, and I'm really very much interested in improving the health services in Bangladesh, because too many people are going to some other countries, spending a lot of money, selling their lands. They're really very helpless. And despite our different successful stories in Bangladesh in health sectors, but it is now high time we have to launch some management, we have to launch some systems in the hospitals so that it can be run in a very smooth and successful way. And we have to give the responsibilities to the responsible persons so that we can ensure quality health services. So today, I would like to express my gratitude to the organizers to organize such a wonderful policy dialogue. Thank you very much. I would like to request Honorable Chief Guest and Honorable Minister of Health to formulate policy to employ the pharmacist in the government hospitals. Please do it as soon as possible to give a better service, to give better services, and to take an initiative to stop money draining to some other countries. Thank you very much. Thank you, sir, for your very, very valuable and kind remarks, especially the experience that you already have as the chairman of the district hospital, 250-bed district hospital. You are the respected chairman as the member of parliament of that place. So we believe that your experience that you have shared today will also allow us or prepare us to take up steps in the future so that such things doesn't happen, and we as a pharmacist, when we will get engaged in the hospitals, we should be responsible
for the proper storage of the medications, proper dispensing of the medications, and counseling of the patients to take the medications in a proper manner. Now I would like to move on to our very, very honorable and respected Minister for Health and Family Welfare. He is the guardian of the health system in Bangladesh. He is already considerable experience in this particular ministry, and we are all very proud and happy to have him amongst us, and as well as in the leadership of the Ministry of Health. We look forward to his kind and valuable remarks now. Thank you very much, sir, and we welcome you to say something on this occasion. Bismillahirrahmanirrahim. It is an honor for me to be here on this policy dialogue on good pharmacy practice arranged by the Pharmacy Council. I am very proud to have as chief guest Dr. Shirin Sharmi Chaudhary MP, Honorable Speaker of Bangladesh Jatiya Sangsad. We expect that she will be delivering a lot of good advices to the council, to all members who are here. Today's chairperson, Mr. Asadul Islam, President, Pharmacy Council of Bangladesh, and also Secretary, Health Services Division, Ministry of Health. We have with us Honorable State Minister Mr. Farhad Hossain MP, Honorable State Minister for Ministry of Public Administration. We have with us Professor Dr. A.K. Azad Chaudhary, Professor Emeritus, Department of Clinical Pharmacy and Pharmacology, University of Dhaka. We have with us Dr. Abul Kalam Azad, Director General Health Services, Dr. Bardhan Jang Rana, representative of WHO in Bangladesh, Professor Dr. Mohammad Ismail Khan, Vice Chancellor, Chittagong Medical University, Professor Dr. Khan Abul Kalam Azad, Principal Dhaka Medical College. We have with us also the Mr. Musaddiq Hussain, Vice Chair of Pharmacy Council. We have with us Dr. Mr. Ishtiyaq Hussain, pharmacist, with us, and all who are present here, members from print and electronic media. A very good afternoon and Assalamu alaikum. Man gets wiser every day, so we are getting wiser, and we have listened to many wise words from different personalities, and we have learned a lot today. Also, regarding the healthcare in Bangladesh and all other services, under the leadership of our Prime Minister Sheikh Hasina, all services are improving in Bangladesh. Today Bangladesh is food self-sufficient. She could provide electricity to each and every house of Bangladesh. Each and every child are having education in the educational institutions, and also we have been able to provide health services to all the people of the country, and health services have reached up to the doorstep of our people.
through the Community Clinic of Bangladesh. Prime Minister has received a lot of awards. Most of them are from health sector. We have received the NGDs. Our life expectancy longevity is 73 years now. And in that, health services has got a big contribution. Despite all its shortcomings, all its mismanagement, alleged, health services have been providing good services to the people of Bangladesh all over the country. It is not an easy task to provide health services to 160 million people. We are proud to have the pharmaceutical industries in Bangladesh who are providing 98% of the pharmaceutical requirement of the country and also exporting world-class medicine to the entire world, to 150 countries. These are achievements of the health sector. Pharmacies plays a vital role in servicing the health services of the people. We know that health services requires good infrastructure, which we have got now. Health services require good professionals, that is, doctors, nurses, other technicians. We have them. Some of them are very good, world class. In Bangladesh, we can boast of now having organ transplant in Bangladesh. Recently, in the Bangabandhu Medical Vishwavidyalaya, they did the liver transplant successfully. Recently, 2 Siamese babies have been separated with the help of Hungarian and Bangladeshi doctors. A lot of bypasses, all the bypasses, heart bypasses are mostly done in Bangladesh. Before, each and every case used to be operated abroad. So these are the good examples. But still, you know, the policy formation takes time. Management takes time. Still, we have got paucity of manpower. When we submit a proposal to our establishment ministry for manpower, for example, if we give 600 people, we receive 100. We receive 100 sanctions. We submit 600, we receive 100. So with 100, we cannot run a hospital properly. So if we want to improve the hospital services, we need proper manpower in all departments. There are many departments, including pharmacies, we don't have. If we ask for 100 people for third and fourth class employees, we get 10. So even some of the departments don't have doctors. Those departments are erased. So these are the problems. We have manpower problems. So we will gradually overcome this situation. That's why there are now 35 medical colleges, 4 universities, and more than 20 institutes now in Bangladesh. None of the institutes were in Bangladesh. We have Sheikh Hasina, Burn and Plastic Institute, ENT Institute, Cancer Institute, and so many other institutes, digestive institutes. There will be the 5th medical university also coming up in Khulna. The Prime Minister has sanctioned already. So we are working on those. The patients who are going abroad is mostly non-communicable disease patients. That is cancer, kidney, heart, stroke, all this. These are lifestyle diseases which are increasing. They are coming in avalanche. Our entire hospital, entire medical service system has been designed to tackle or to treat the communicable disease. We did quite well under the leadership of our Prime Minister Sheikh Hasina. Bangladesh is polio-free, tetanus-free, and rubella-free. So many diseases we could control. But meanwhile, a lot of non-communicable disease cropped up in Bangladesh, as it has
is a problem all over the world. So we are trying to now redesign our health system, which takes time, which takes a lot of funding also. Only 2 days back, Prime Minister approved 8 hospitals, cancer hospitals, in 8 divisions of our country. If we can service our cancer patients, half of the patients who are going abroad will be reduced. Because all the patients who are going, about 90% for non-communicable disease patients. And the services are not available in Bangladesh. That's why they are going. And inshallah, we will be building them. We have already got the sanction of cancer hospitals. We are getting the sanction of kidney. Kidney problem is a huge problem of Bangladesh. So these are the things we are managing. We have got 20,000 units of health all over the country. I think few ministries have got such involvement in the country. Pharmacists is an important subject. I could understand what each and everyone is trying to say. That is, we need pharmacists post in different hospitals in all over the country. There is no conflict between doctors and the pharmacists. They will work together. That is, I believe. The world is changing, so we should adapt to the changes. And there is a paradigm shift going on. The pharmacists cannot be only vendors. They want to participate with the healthcare system. That is the topic about. So we will look into that definitely. We will ask our establishment minister who is present here to give enough posts for the pharmacists. They have got a responsibility also, the pharmacists. The responsibility is to set up standards, to manage and maintain a proper supply of medicines, advise the patient, and also collaborate with the medical professions, which are very important. I have got certain challenges also for them. In Bangladesh, out-of-pocket expense is quite high. Over 60% is out-of-pocket expense, which is quite high. That is why our people are affected. That is why the people get poorer, those who cannot afford. The cost of medicine in that is 40%. The cost of medicine has to be reduced. There are a lot of fake medicines, fake producers. So those things has to be controlled, which is being done by our ministry as well, through our DG drug. Over-the-counter sale of medicine, of antibiotics, is at random, without any check. That is a big threat to our health. Not only in Bangladesh, all over the world. People will develop antibiotic resistance. And that is a big problem for us. And pharmacists can effectively control that. That is one of their vital jobs. I must say, you should control the expired medicine, which we find sometimes in different places, and also patient safety. Regarding the error in providing medicine, that is also very important. And we also need a world-class lab to assess the quality of medicine, because quality of medicine is very important for its efficacy, for the treatment of patients, which I think we should be able to do that with the collaboration of WHO. I have discussed with WHO Director General, who has also sent some experts to Bangladesh so that we can have world-class lab, which will also certify the quality of the medicine. So we are here to improve this situation. Definitely, when there are problems, we have to face those problems and solve it. We cannot fight with the problem. Health is wealth. Health is wealth. A pale cobbler is better than a sick king. So that is what we know. And we need the support of all who are here. Definitely, we will give them all the assistance that is required. সাংবাদিক ভাইরা, আপনারা জানেন যে আমরা স্বাস্থ্য সেবায় আমরা এগিয়ে আছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের স্বাস্থ্য সেবায়
ওষুধ লাগে, হাসপাতাল লাগে এবং ডাক্তার লাগে। আমাদের হাসপাতালের বিভিন্ন ক্লিনিক হাসপাতাল ভবন আছে, অত্যাধুনিক ভবন হয়েছে। এখন নতুন 8টি মেডিকেল ক্যান্সার হাসপাতাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই গত একনেক মিটিংয়ে পাশ করে দিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমাদের দেশে প্রায় 1 লক্ষ লোক মারা যায় বেশি ক্যান্সার রোগে, প্রায় 1.5 লক্ষ আক্রান্ত হয় প্রত্যেক বছরে। 15 লক্ষ রোগী আছে আমাদের ক্যান্সার আক্রান্ত। আমাদের ওই একই বিল্ডিংয়ে আমাদের কিডনি ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থাও রাখা আছে। কিডনির আশা করি কিডনির যে আমাদের হসপিটাল যেটা হবে সেটাও আমাদের এখানে অতি দ্রুত পাস হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে খুব আগ্রহী। যে কোনো স্বাস্থ্য বিষয়ের কোনো প্রজেক্ট গেলে উনি অনুমোদন করে দেন। উনি 10,000 ডাক্তার নিয়োগ দিয়েছে, কিন্তু আমরা আনফর্চুনেটলি আমরা ব্লেম দিতে চাই না কোথাও, কারণ 2.5 বছর হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে একটি ডাক্তারও আমাদের কাছে এখনো আসে নাই নিয়োগ দেওয়ার জন্য। 2.5 বছর পার হয়ে গেছে, 10,000-এর মধ্যে একটি ডাক্তারও আসে নাই। সেটা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গিয়েছে। আমাদের মন্ত্রণালয়, এস্টাবলিশমেন্ট মন্ত্রণালয়, আমাদের পিএসসি, আমাদের ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি। 2.5 বছরে আমরা একটি ডাক্তারও পাইনি। এর মধ্যে ডাক্তাররা প্রতিনিয়ত বছরে বছরে বিভিন্ন উপজেলা থেকে উঠে আসছে ফর হায়ার এডুকেশন। উপজেলা জেলাগুলো খালি হয়ে যাচ্ছে। সো দিস আর দি ইনহেরেন্ট প্রবলেম, এগুলো আমাদের দেখতে হবে। আমরা আজকে আমাদের ওষুধ এই কাউন্সিল যেটা আছে, ফার্মেসি কাউন্সিলের এই আয়োজনে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে পারি যে আমরা ভালোভাবে আমাদের হাসপাতালগুলো চালাবো, যেখানে ভালো ওষুধ দেওয়া হবে। ওষুধের ব্যক্তিরাও এখানে আছে, ফার্মাসিউটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারাররাও আছে, ওনারাও ভালো ওষুধ দিবেন। এবং আমাদেরও পরিকল্পনা আছে সরকারি খাতে ইডিসিএলকে আমরা এক্সপান্ড করব, যার ক্যাপাসিটি বিল্ড করব এবং তাদের ওষুধ বানাবার ক্ষমতা আমরা বৃদ্ধি করব। এবং আপনারা জানেন আমরা খুবই সফলভাবে ডেঙ্গু মোকাবেলা করেছি। আমাদের ডেঙ্গুর রোগী কমে আসছে এবং আমরা আশা করি এটা আমাদের জন্য শিক্ষা, এবং এই শিক্ষা আমরা আগামী বছর যাতে কিনা এই রোগটা কম হয় বা আরো ভালোভাবে মোকাবেলা করি এবং সারা বছর এই নিয়ে কাজ করি, সেই নির্দেশনাও আমরা দিয়েছি। এবং আমরা সকলে মিলে কাজ করলে আশা করি এই সমস্ত সমস্যাগুলো সামনে আসবে না। আজকে আমাদের এখানে প্রধান অতিথিকে ধন্যবাদ জানাই। আমি একটু বেশি সময় দিলাম। আমি সকলকে এখানে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানাই। It is my pleasure to be here and to address this August gathering where all the dignitaries, all the very learned people who are here, and I thank them once more, and also Pharmacy Council who has arranged this wonderful session, and you will have all my support in whatever way you need. সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। জয় বাংলা, জয় বাংলা। Thank you, sir, for your very important and valuable remarks. The Ministry of Health under the leadership of our Honorable Minister has already taken considerable steps to improve the health systems in Bangladesh. We all believe and we know that the structure for the medical services, the nursing services has already been completed. One area, one professional services for which we are sitting here today has been already discussed elaborately, and our Honorable Minister has kindly remarked that such services will be created, and we believe it will be a milestone in the history of Bangladesh pharmacy, that this hospital pharmacy will be initiated under the leadership of your kind leadership, board leadership, that the hospital pharmacy will be able to take up the challenges that you have given in terms of providing proper services to the patient. The services eventually will be complete if we have, as you have already developed, a very good medical education and medical system, a very good nursing education and nursing system. At the same time, we have a very good pharmacy education, but we need to incorporate the pharmacy system in the overall health infrastructure of the country.
So we thank you once again for giving your immense support to the proposal that will be forthcoming following this dialogue. We have very strong leadership from the academy here. We have already heard from Professor A.K. Azad Chaudhary. There are other distinguished, eminent educationists in the field of pharmacy available here, but we all know that we have reflected their understanding through the remarks of Professor Azad Chaudhary. So we are not inviting everybody, but we are now moving forward to our chairperson here, the President of the Pharmacy Council of Bangladesh, for his remarks before we move on to the Honorable Speaker, our very learned and important chief guest today, for her valuable remarks. So now I would like to invite Mr. Asadul Islam, the Secretary, Ministry of Health, and also the President of the Pharmacy Council of Bangladesh. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. It is the honored privilege of Pharmacy Council to have the respected chief guest, Dr. Shirin Sharmin Chaudhary, MP, Honorable Speaker of the National Parliament, respected special guest, Mr. Jahid Malik, MP, Honorable Minister for Ministry of Health and Family Welfare, Mr. Farad Hussain, MP, Honorable State Minister, Minister of Public Administration, Professor Emeritus, Professor A.K. Azad Chaudhary, professional leaders, learned pharmacists, academia, and all the distinguished participants. Assalamu alaikum and very good afternoon. We have got a lot of inputs and insights through the presentation, deliberation, discussion, and the speeches. So what actually I want to reiterate from the perspective of Pharmacy Council, that introducing and following the good pharmacy practices is very important. It's important for improving the quality of healthcare, health outcome, and quality of life. And we are already know that our health sector has made excellent progress. Sir, for your kind remarks, and we are now eagerly waiting to hear from our honorable chief guest and Dr. Shirin Sharmin Chaudhary. She is the Speaker of the Bangladesh Parliament. Today, her presence here actually has upgraded our total policy dialogue seminar to a very national level. We believe with the presence of all the dignitaries in the field of health, education, health, pharmacy education, and pharmacies, we have created the environment from where we can take the future steps to improve our healthcare delivery system. We all know that it is under the leadership of our Honorable Prime Minister of the country, Sheikh Hasina, that our country is growing and progressing tremendously. We will be eventually going to be a developing country in the future. We are no more a least developing country. We are already a country which is developing to be a middle income developing country in the coming days. All sectors are improving. Pharmaceuticals are also improving. The care to the patients, that is one sector where we have done considerably many things, but small steps needed to be taken in the sector in terms of professional management. So that is the reason we have organized this policy dialogue. We thank everybody for their kind presence in this policy dialogue. We now move to our honorable chief guest for our valuable remarks. With that, I believe we'll close today's seminar and we'll move to the next step of organizing a lunch for every participant in the meeting. So thank you, and I will now request our honorable chief guest to kindly give her very valuable remarks. Thank you. Bangladesh Pharmacy Council এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন WHO যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই পলিসি ডায়ালগ অন গুড ফার্মেসি প্র্যাকটিস এর এই আয়োজনে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং সম্মানিত। আজকের এই পলিসি ডায়ালগের সভাপতিত্ব করছেন জনাব মোহাম্মদ আসাদুল ইসলাম। তিনি এই ফার্মেসি কাউন্সিল অফ বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এবং সচিব।
আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে। আমাদের মাঝে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন এবং ইতিমধ্যেই বক্তব্য রেখেছেন জনাব জাহিদ মালিক এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, আমাদের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। আমাদের মাঝে আরো উপস্থিত আছেন এবং বক্তব্য রেখেছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন এমপি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। আমরা শুনেছি এবং শিখেছি জনাব প্রফেসর ডক্টর A.K. আজাদ চৌধুরী, প্রফেসর এমিরিটাস, ডিপার্টমেন্ট অফ ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি, ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা, তার মূল্যবান বক্তব্য থেকে তিনিও আমাদের এখানে আজকে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রেখেছেন। এবং আমাদের মাঝে আরো বক্তব্য রেখেছেন সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ প্রফেসর ডক্টর আবুল কালাম আজাদ, ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেস, ডক্টর বাদাম জুল রানা, WHO representative in Bangladesh, Professor Dr. Mohammad Ismail Khan, Vice Chancellor, Chittagong Medical University, Professor Dr. Khan Abul Kalam Azad, Principal Dhaka Medical College, সহ অন্যান্য বিশিষ্ট চিকিৎসকবৃন্দ, বিশেষজ্ঞবৃন্দ, লিডার্স ইন দ্য ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর যারা এখানে উপস্থিত আছেন, সম্মানিত সুধীবৃন্দ, গণমাধ্যম প্রতিনিধিবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম, শুভ মধ্যাহ্ন। আমরা দীর্ঘক্ষণ আলোচনা শুনেছি। আজকের যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যে গুড ফার্মেসি প্র্যাকটিস কিভাবে ডেভেলপ করা যায় এবং কিভাবে সেটির প্রয়োগ আমরা নিশ্চিত করতে পারি, এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং তার মধ্যে যে বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে আমরা কিভাবে এভলিউশন অফ হসপিটাল ফার্মাসিসকে এখানে নতুনভাবে ইন্ট্রোডিউস করে সেই প্রক্রিয়াটি চালু করতে পারি, সেই বিষয়টিও আজকের আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন ডক্টর ক্লারা, তিনি নিউ দিল্লি ইন্ডিয়া থেকে যোগ দিয়েছেন, WHO তে আছেন এবং তার একটি অত্যন্ত ইনফরমেটিভ এবং ডিটেইলড প্রেজেন্টেশন আমরা এখানে দেখেছি, যেখান থেকেও আমরা অনেক কিছু বিষয়ে অনেক বিস্তারিত জানতে পেরেছি। বিশেষ করে আমার মতন একজন যিনি ফার্মাসিস্টও নন, চিকিৎসকও নন, তার জন্য আজকের এরকম একটি সেশন has been a tremendous learning experience about the development of healthcare and the role of the pharmacist in ensuring proper healthcare. আমরা জানি যে বাংলাদেশে দক্ষ ফার্মাসিস্ট বৃন্দ নিবেদিতভাবে তারা স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে যাচ্ছেন এবং তাদের সার্বিক সহযোগিতায় এই স্বাস্থ্য সেবা আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারছি। আমাদের দেশে শতকরা ৯৮% ওষুধ আমাদের দেশে উৎপাদিত হয়। I am really proud to give this statement that we produce our own medicine and 98% of that are produced in Bangladesh. অবশ্যই কৃতিত্বের দাবিদার আমাদের দেশের নিবেদিত ফার্মাসিস্ট বৃন্দ, এবং শুধু তাই নয়, এখানে উৎপাদিত হয় এবং বিশ্বের অনেক দেশ, ইউরোপ, আমেরিকা সহ সেখানে আমরা রপ্তানি করে থাকি। আমরা জানি যে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে এই ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র। আজকে বাংলাদেশ যেমন R&D সেক্টরের মাধ্যমে একটা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে এবং আমরা দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছি। আজকে মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে আমরা চতুর্থ স্থানে অবস্থান করছি। এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে আজকে এগিয়ে আসছে, বিশ্ব অর্থনীতিতে নিজের একটি স্থান করে নিচ্ছে এবং কনসিস্টেন্ট 8% GDP গ্রোথ আমরা রক্ষা করে চলেছি। সেই জায়গাটিতে এই ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরের ডেভেলপমেন্ট এবং যে পটেনশিয়াল আছে সেটিকে যদি আমরা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে অবশ্যই সেটা জাতীয় অর্থনীতিকে এগিয়ে দেওয়ার আরেকটি মূল চালিকা শক্তি হিসেবে আমরা তার উদ্ভব দেখতে পারবো। এবং সেক্ষেত্রে আজকে যারা এই লিডার্স ইন ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরস আমাদের এই পলিসি ডায়ালগে যোগ দিয়েছেন, আমি আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাবো যাতে সুদূর অতীতে ভবিষ্যতেই যাতে আমরা অতি অল্প সময়ের ভিতরেই আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরগুলোকে উন্নয়নের সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারি।
সেই সাথে আমাদের এখানে আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বক্তব্য রেখেছেন। আমি শুধু একটু যোগ করতে চাই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে রূপকল্প বা ভিশন, যেটির আলোকে তিনি বাংলাদেশকে আজকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়াই হচ্ছে তার মূল দর্শন এবং মূল প্রতিপাদ্য। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য সেবার সকল পরিকল্পনা এবং কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, এবং তারই উদাহরণ হচ্ছে আজকে বাংলাদেশে প্রায় 14,000-এর মতো কমিউনিটি ক্লিনিক আমরা ইতিমধ্যেই স্থাপন এবং চালু করতে পেরেছি, এবং একটি কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে 6,000 মানুষকে সেবা প্রদানের সেই পরিকল্পনা থেকেই এই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো কাজ করে। এবং এই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো থেকে আজকে সারা বাংলাদেশে 32 প্রকার ওষুধ বিনামূল্যে দরিদ্র মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়। কাজেই এই পদক্ষেপগুলো আজকে সারা বাংলাদেশে বিস্তৃত করা হচ্ছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, উপজেলা হাসপাতালের মাধ্যমেও জনগণের কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এখন আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু আমরা অনেক সময় বিশ্বের অনেক দেশের সাথে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে তুলনা করি, কিন্তু এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে আমরা কিন্তু একটি অত্যন্ত জনবহুল দেশ। আমরা কিন্তু 16 কোটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। কাজে তুলনা করার সময় অন্য দেশের জনসংখ্যার অনুপাত, আমাদের যে ডেন্সলি পপুলেটেড কান্ট্রি, এবং আমাদের দেশের যে এখনো যে মানুষগুলো শতকরা 21% যারা দারিদ্র সীমার নিচে বাস করছে, তাদের জন্য স্বাস্থ্য সেবাটা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য নিয়ে আমরা সেটাকেই আমরা বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছি। কাজেই অনেক সীমাবদ্ধতাকে আমরা উত্তরণ করেছি। আমাদের দেশের যারা বিশিষ্ট চিকিৎসক, তারা অত্যন্ত মেধাবী, অত্যন্ত দক্ষ, এবং এই 2-3 দিন আগেই আমি ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, এবং আমি মুগ্ধ হয়েছি যে আমাদের দেশে কত মহিলা কার্ডিওলজিস্ট আছে, এবং মহিলা কার্ডিওলজিস্টের সংখ্যা সারা বিশ্বেই কিন্তু কম, কিন্তু সেই তুলনায় বাংলাদেশে সেখানে মহিলারাও কার্ডিওলজি করছেন এবং তারা এগিয়ে আসছেন। এবং তাদের মধ্যে একজন, তিনি ভারতে গিয়েও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হার্টের খুবই উল্লেখযোগ্য সেই অপারেশনগুলো তিনি কন্ডাক্ট করছেন। এগুলো আমাদেরকে গর্বিত করে। আমাদের দেশের চিকিৎসকদের সফলতা আমাদের জন্য একটি অনন্য গৌরবের জায়গা বলে আমি মনে করি। এবং আজকে চিকিৎসা বিজ্ঞান সারা বিশ্বে যেভাবে এগিয়ে গেছে, তার সাথে বাংলাদেশও কিন্তু পিছিয়ে নেই, কেননা আমরা যে ট্রান্সপ্লান্টগুলো এখন করতে পারছি, সাকসেসফুলি করতে পারছি, সেগুলো আমাদের অনেক গর্বের জায়গা। তারপরেও there is always scope for improvement, এবং সেটা we should always strive to ensure যে আমরা আরো কিভাবে এই কাজগুলো করতে পারি, এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যেটা মূল লক্ষ্য যে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়া, সেটা আমরা কিভাবে সকলে সমন্বিতভাবে নিশ্চিত করতে পারি, সেই বিষয়গুলোর প্রতি আমাদেরকে আরো মনোযোগ দিয়ে এবং কাজ করতে হবে। ঔষধের গবেষণা, উৎপাদন, বিপণন এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফার্মাসিস্টরা তাদের নিরলস প্রচেষ্টা, ঐকান্তিক শ্রম এবং মেধা প্রয়োগের মাধ্যমে এক উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে আপনারা কাজ করে যাচ্ছেন। পেশাগত দক্ষতা দিয়ে একদিকে যেমন ওষুধ শিল্পে উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ, মানের নিশ্চয়তা বিধান, গবেষণা উন্নয়ন, বিপণন, উৎপাদন পরিকল্পনা, ডিসপেন্সিং, এই সকল বিষয়ের সাথে আপনারা জড়িত আছেন। সরকারি সংস্থায়ও আপনারা কাজ করছেন, এবং বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতেও আপনারা অবদান রেখে চলেছেন। কাজে তার পাশাপাশি আজকে যে বিষয়টি আমাদের সামনে এসেছে, যে আমরা কিভাবে হাসপাতালে ক্লিনিক্যাল সাইডে ফার্মাসিস্টদেরকে ইনক্লুড করতে পারি, সেখানে আমরা এটা আজকে সর্বজন স্বীকৃত যে ফার্মাসি ইজ আ ডাইভার্স প্রফেশন, এবং এই সায়েন্স একটি স্পেশাল ডিসিপ্লিন, এবং এখান থেকে পড়াশোনা করে
তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের জন্য সুযোগ তৈরি হয়। একদিকে যেমন ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে তারা প্রোডাকশনে কাজ করছেন, কোয়ালিটি কন্ট্রোলে কাজ করছেন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টে কাজ করছেন, আবার মার্কেটিং, সেলস সেই ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করছেন। অনেকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ফার্মাসি পরিচালনা করছেন, যদিও আমাদের দেশে রিটেল চেইন কমিউনিটি ফার্মেসি কনসেপ্টটাও এখনো ততটা ডেভেলপ করে নাই। সেই জায়গাটিতেও আমরা আশা করি আগামীতে আরো বেশি জোর দিতে পারবো, যাতে যে ফার্মেসিগুলো থেকে ওষুধগুলো বিতরণ করা হয় সেখানে যদি রিটেল ফার্মাসিস্ট থাকেন তাহলে সেই ওষুধগুলো যথাযথভাবে প্রেসক্রিপশন অনুসারে বিতরণটা আরো অনেক সুষ্ঠু এবং সুন্দর হয়। অর্থাৎ নন ফার্মাসিস্টের দ্বারা যদি অন্য কোনো মানুষ দ্বারা যদি বিতরণ করা হয়, তারা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ না, তাদের কোনো স্পেশালাইজেশন বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকায় তারা অন্যান্য দোকানের মতোই কেবলমাত্র সেটা বিক্রয় করছে। কিন্তু সেখানে যদি রিটেল ফার্মাসিস্ট থাকেন তাহলে কিন্তু সেখানে একটা স্পেশালাইজেশনের বিষয় নিশ্চিত করা সেক্ষেত্রেও সম্ভব হচ্ছে। কাজেই বিশ্বের অনেক দেশেই আজকে মানে হসপিটাল, নার্সিং হোম, ক্লিনিকে ফার্মাসিস্টরা কাজ করছেন। এটা একটা অত্যন্ত কমন কনসেপ্ট, এটা খুব বিরল কোনো বিষয় না। বাইরের হাসপাতালগুলোতে ডাক্তাররা তাদের প্রেসক্রিপশন লিখে দেওয়ার পরে সেই প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে কিন্তু আপনাকে হাসপাতালের ফার্মেসিতেই যেতে হচ্ছে এবং সেই কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থেকে সেই প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধগুলো কিন্তু ফার্মাসিস্টরাই দিয়ে দিচ্ছে। শুধু ওষুধ দিচ্ছেন না, তার সাথে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে কোনটা কয়বার খেতে হবে, কোনটা আগে খেতে হবে, কোনটা পরে খেতে হবে। অর্থাৎ পেশেন্টের সাথে তাদের একটা ডাইরেক্ট কমিউনিকেশনের চ্যানেল সেখানে ওপেন হচ্ছে। Pharmacists are medication specialists এবং they are trained healthcare providers who communicate effectively with patient, evaluating many factors that affect a patient's decision to take a medication. অর্থাৎ একজন রোগী কোন ওষুধ তিনি সেবন করবেন সে বিষয়ে পরামর্শ কিন্তু একজন ফার্মাসিস্ট দেয়ার সেই অভিজ্ঞতা এবং স্পেশালাইজেশন তার রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের অনেক দেশে ফার্মাসিস্টদের যে লাইসেন্স থাকে সেখানে তাদেরকে ইমিউনাইজেশন দেওয়ার মতনও সেই লাইসেন্সটুকুও দিয়ে দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন অ্যাজমা কেয়ার, ব্লাড প্রেশার বা রক্তচাপ মনিটরিং, কোলেস্টেরল স্ক্রিনিং, বোন ডেন্সিটি স্ক্যানস এন্ড স্ক্রিনিং, এই সকল ফাংশনেও অনেক দেশে ফার্মাসিস্টরা অংশগ্রহণ করে থাকে। কাজে ক্লিনিক্যাল ফার্মাসির কনসেপ্টটা কিন্তু আছে এবং আমরাই সেটা এখন বাংলাদেশে অ্যাডপ্ট করার জন্য আজকের এই আলোচনায় আমরা অংশগ্রহণ করছি। এর মাধ্যমে ওষুধ নিয়ে যে বিভ্রান্তি বা ভুল ওষুধ সেবনের সেই জায়গাটিতেও আমরা আরো অনেক বেশি তার সংখ্যা কমিয়ে আনতে পারবো। ডাক্তার এবং ফার্মাসিস্টদেরকে একসাথে কাজ করতে হবে। অর্থাৎ আমরা যদি হেলথ কেয়ার সিস্টেমটাকে একটা সার্বিক পরিকল্পনার মধ্যে নিয়ে আসি তাহলে ফার্মাসিস্টরাও ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্যদের সাথে দে অলসো ফর্ম অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ দ্য হেলথ কেয়ার সিস্টেম। সেইভাবেই আমাদেরকে দেখতে হবে, বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে আমরা যদি সমন্বিতভাবে দেখি তাহলে আমরা ফার্মাসিস্টদেরকে আরো অনেক বেশি কাজে লাগাতে পারবো। এবং আজকের যুগে কিন্তু শুধু ওভার দ্য কাউন্টার যে মেডিসিন গুলো দেয়া হচ্ছে সেটার সংখ্যাও যেমন বেড়েছে তেমনি প্রেসক্রিপটিভ ড্রাগের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। কাজে এই যে ভ্যারাইটি ওষুধ যে মার্কেটে আসছে সেগুলোকে কিভাবে প্রপারলি ডিসপেন্স করা হবে, কিভাবে ফার্মাসিস্টরা সেখানে সেগুলোকে অ্যাডমিনিস্টার করবেন সেই দক্ষতাও কিন্তু তাদের আছে এবং সেটাকে আমাদের কাজে লাগানো উচিত বলে আমি মনে করি। কাজেই আজকে যে গাইডিং প্রিন্সিপাল ফর মানে গুড প্র্যাকটিস ইন ফার্মাসি যেটা করার ব্যাপারে WHO একটা তাদের একটা জিপিপি আছে, কিন্তু আমি বলবো যে সেই জিপিপি কে অ্যানালাইজ করে আমাদের দেশের যে বাস্তবতা, আমাদের দেশের যে চাহিদা প্রয়োজন সেগুলোর নিরিখে যেন আমরা সেই জিপিপি কে কিভাবে আমরা আমাদের দেশে প্রয়োগ করব বা ধারণ করব সেই বিষয়টি সেই আলোকে যেন আমরা নির্ণয় করি, সেই বিষয়টির উপরেও আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। আর
এভলিউশন অফ হসপিটাল ফার্মাসিস্টকে এই ধারণাটাকে বাস্তবায়ন করতে হলে ডাক্তার এবং ফার্মাসিস্টদেরকে হ্যান্ড অ্যান্ড গ্লাভ হিসেবে কাজ করতে হবে বলে আমি মনে করি। তাহলেই কেবলমাত্র হাসপাতাল থেকে এই সেবা দেওয়া সম্ভব হবে। যদি কোনো আইন প্রণয়নের প্রয়োজন থাকে অবশ্যই বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সে বিষয়টিতে আপনাদের ফার্মেসি কাউন্সিল, ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, মিনিস্ট্রি অফ হেলথকে একসাথে এই বিষয়টি নিয়ে বসতে হবে এবং আমি মনে করি যে আজকের পলিসি ডায়ালগে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ এসেছে, কেননা আপনারা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এক্সপার্ট, শুধু তাই নয় বাস্তব অভিজ্ঞতাও আপনাদের অনেক, কাজে সেই অভিজ্ঞতাগুলোর সমন্বয় করেই কিন্তু আমাদের এই যে কোনো ধরনের জিপিপি আমরা তৈরি করি না কেন, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং আপনাদের এক্সপার্টিস গুলোকে আমাদের অবশ্যই সেখানে সমন্বয় করতে হবে এবং প্রতিফলন ঘটাতে হবে। আজকে বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা কমিয়ে এনেছে, শিশু মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়ে এনেছে, টিকাদানে শতভাগ সফলতা আমরা অর্জন করেছি বলেই আমরা গাভী পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছি। আমরা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের সস্তাব উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার হেলথ সেক্টরের যে টার্গেটগুলো সেগুলো পূরণে বাংলাদেশের অনেক সফলতা আছে। কাজে আমি মনে করি যে আমাদের যে ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ বা সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের যে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নে আমরা অগ্রসর হচ্ছি, আমাদের সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় আমাদের চিকিৎসকবৃন্দ, ফার্মাসিস্টবৃন্দ, হেলথ কেয়ারের সাথে যুক্ত যারা আছেন তাদের সকলের একান্ত প্রচেষ্টায় আমরা অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ, সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা সকলের জন্য নিশ্চিত করতে পারবো। আসুন আমরা সকলে সমন্বিতভাবে সুস্থ জাতি গঠনে একত্রে কাজ করি, বাংলাদেশকে এক অনন্য উচ্চতায় এগিয়ে নিয়ে যাই। আপনাদের সকলের মনোযোগের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। বাংলাদেশ চিরজীবী করুন। অনারেবল স্পিকার, আপনার অত্যন্ত মূল্যবান পরামর্শ এবং মূল্যবান যে বক্তব্য সেটা আমাদেরকে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত করেছে। আপনি সঠিকভাবেই যে অবদান এবং বিশ্বে যে ফার্মাসিস্টের যে অবদান সবগুলি আপনি উল্লেখ করেছেন। ভবিষ্যতে আপনারই দিক নির্দেশনায় এবং আমরা বিশ্বাস করি আজকে যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, তারপর পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মন্ত্রণালয় এবং আমাদের এখানে ফার্মেসি এডুকেশন এবং ফার্মাসিস্ট এবং মেডিকেল এডুকেশনের যারা লিডারশিপ আছে সবাইয়ের উপস্থিতিতে আপনাদের দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যে আমরা ফুটে উঠেছে যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত সুন্দরভাবে এগিয়ে যাবে এবং সেই ভালো ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে, আপনার নেতৃত্বে, বাংলাদেশ পার্লামেন্টে এবং আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে, মিস্টার জাহিদ মালিকের নেতৃত্বে এবং পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মন্ত্রণালয় আমাদের মিস্টার ফরহাদ হোসেন এমপি সাহেবের নেতৃত্বে আমরা যেভাবে একটা বাস্তবায়ন করতে পারবো এই যে আমাদের পলিসি ডায়ালগে যে আউটকামটা সেটা হলো যে একটা সুস্থ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় ডাক্তারদের সাথে সাথে নার্সিং এর সাথে সাথে ফার্মাসিস্টের যে সম্পৃক্ততা সেখানে আপনার যে দিকে নির্দেশনা সেটা আমরা বাস্তবায়ন করার জন্য সচেষ্ট থাকবো। সবাই